and welcome to Teresa Treats Tamil. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஈஸியான டெசர்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். என்னது? கோகனட் இளநீர் பாயசம். வாங்க பார்க்கலாம் இது எப்படி பண்றதுன்னு. ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி இது வெண்ணிலா எசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இப்போ பாருங்கள், பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு. அன்போடு பரிமாறுங்க. Teresa Treats ஃபாலோ பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.